Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota barnoota kanaa. Barnoonni kun ogummaa hardware and networking service gulantaa tokkoffaadhaaf kan qophaa'edha. Maqaan moojula kanaa kan inni jedhu maintaining equipment and software inventory documentation kan jedhu ta'a. Moojul koodiin isaa EIS HNS1 M07 0322 kan jedhu yoo ta'u, nominal durationiin barnoota kanaaf kennamee jiru sa'aatii 20 jechuudha. Kanaaf baga nagaadhaan gara barnoota kanaatti dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaa barnootaan kun boqonnaalee gurguddoo lama kan inni qabu. Har'aaf garuu kanan isiniif qabadhee dhiyaadhu boqonnaa tokkoffaa yookaan immoo unit 1 isa document and update inventory jedhu qofan isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. As jalatti mata dureewwan garaa garaa nuti ilaallu kan akka inventory concept and principles, inventory techniques and procedures, inventory techniques, inventory procedures, hardware inventory, license and software inventory, viewing software details, software license to be renewed, user documentation or technical manuals, types and attributes of documentation kan jedhaman walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Egaa unity kana akkuma fixxaniin xumura unity kanaa kan jiru self checkii dhuma isaa jiru sirriitti hojjechuu qabdu jechuudha. Barnoota kana akka fixxaniin unity kana akka fixxaniin jechuudha. Operation sheetii hojjechuu qabdu jechuudha. Unit 2 yeroo kan biraan isiniif hojjedha. Ammaaf biraan darba jechuudha. Egaa walumaa gala moojula kana fayyadamuudhaan dura waan odeeffannoon isin qabaachuuf maltan, qajeelfamni isin hordofuuf maltan maal yoo jenne jalqaba irratti unitii lama qaba isiniin jedheetan jira. Unitiiwwan sana lamaan sirriitti dubbisaa. Erga dubbistanii booda sirriitti hubadhaa. Dubbisuu qofa miti viidiyoon amma isiniif qopheessee jiru kanas immoo ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas self checkii dhuma boqonnaa kanaa jiru. Self checkii dhuma boqonnaa jirullee hojjedhaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas operation sheetii dhuma boqonnaatti jiru. Operation sheetii hojjechuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Kallattiidhumaan gara boqonnaa tokko yookaan unit 1tti yeroo dabarru mata dureen isaa kan inni jedhu document and update inventory kan jedhu ta'a jechuudha. As jalatti barnoota kana akka barattanii raawwattaniin galmoonni isin galmeessuu qabdan unity kana erga fixxanii booda jechuudha. Maal faa qabachuu qabdu sammuutti? Maal faa milkeessuudhaafitu boqonnaa kana barattu kan jedhu isinitti himuu fi tokkoffaa irratti understanding inventory concepts and principles. Yaadrimee inventory maali? Akkasumas qajeelfamni nuyi ittiin inventory geggeessinu maali kan jedhamu hubachuu qabdu jechuudha. Dhuma boqonnaa kanaatti. Akkasumas applying inventory techniques and procedures. Malaaf adeemsa ittiin inventory hojiirra oolchinu kana baranna jechuudha. Maintain hardware inventory. Inventory hardware akkamitti maintain gochuun akka danda'amu. Upload license and software inventory. Record and organize user documentation or technical manuals. Warra jedhaman isaan kana hubachuudha jechuudha. Egaa kallattiidhaan 1.1 inventory concept and principles akkuma dura jedhee isa kana ilaalla jechuudha. Inventory jechuun maal jechuudha? Maal inventory'n kuni kan jedhamu akkasiin hubattan nan barbaada jechuudha. Egaa inventory jechuun it is comprehensive details information about the hardware
and the software of the computer system. Sirna kompiitaraa keessatti odeeffannoo gadi fageenya waa'ee haardweerii fi softweerii kompiitaraa sanaa jechuudha. Inventory yeroo jennu odeeffannoo gadi fageenyaa waa'ee haardweerii fi softweerii kompiitara sanaa kan nuuf ibsu odeeffannoon kompiitarri kun gadi fageenyaan maali kompiitarri kun softweeriin kun immoo maali kan jedhamu odeeffannoo isaa arganna yoo jenne inventory isaa keessaa arganna jechuudha. Inventory keessaa arganna. Egaa hardware inventory yeroo jennu maal of keessatti qabaata? Waa'ee kompiitara tokko keessatti hardware inventory isaa maal of keessatti hammachuu danda'a isa jedhuufi the hardware inventory details include information like memory isaa kan akkamiiti, operating system inni fayyadamu kan akkamiiti, manufacturer eenyutu oomishee, device types gosa maaliiti, peripherals isaan kun the hardware inventory details jennee waamna jechuudha. Software inventory details of the software by software vendors. It also provides license compliances details of the software and software metering. Features of inventory. Inventory maaltu adda baasaa? Featureonni maal qaba? Amala akkam akkamii qaba inventory'n kan jedhuu fi first complete hardware and software inventory. Inventory'n maal ta'uu qaba jechuudha? Complete ta'uu qaba jechuudha. Waa'ee hardware, waa'ee software kompiitara tokko ilaalchisee complete odeeffannoo guutuu dhiyeessuu danda'u qaba jechuudha. Complete kan ta'e ta'uu qaba. Ni kan biraan scan the systems periodically to collect the hardware and software details. Yeroodhaan waqtiidhaan maal gochuu barbaada jechuudha? Qorannaa geggeessuudhaan odeeffannoo waa'ee hardware fi software kompiitara sanaa sassaabachuu barbaada jechuudha. Ni kan biraan manage software licenses. Licensii software sanaa to'achuu jechuudha. Kan biraan detect prohibited software in the network. Network keessatti software dhorkaman yookaan immoo dhoowwaman tokko maal gochuuf detect gochuuf adda baasuuf jechuudha. Kan biraan software used statistics. Statistics fayyadama software comprehensive reports on hardware system software inventory and license agreement. Isaan kun egaa they are features of inventory. Amma immoo kallattiidhaan kan itti dabarru what are the different types of inventory? Akaakuuwwan inventory maal faatu jira? Inventory kan jennu akaakuun isaanii maal fa'i? What are they? Kan jedhamu gaafa waliin ilaallu there are lots of different types of inventory. Gosa garaa garaa jira jechuudha inventory. Haa ta'uyyuu malee isaan muraasa yeroo walii wajjiniin ilaallu the first one is finished goods or for sale goods. Finished goods. Inventory inni nuti jalqaba kana amma ilaallu finished goods or for sale goods. Meeshaalee hojjetamanii gurgurtaadhaaf qophaa'anii jiran jechuudha. Meeshaalee hojjetamanii finished goods kan hojjetamee dhumee gurgurtaaf qophaa'ee jiru sana maal jennee waamna? Finished goods or for sale goods jennee waamna jechuudha. The product is you sell to your customers. Isaan kun oomishoota ati maamila yookaan dhibantaa keetti gurguruudhaaf qopheeffattee jirtu sun maal jedhamee waamama? That is called finished goods jennee waamna jechuudha. Ni kan biraan gosa inventory keessaa kan ilaallu raw materials. Raw materials yookaan immoo mi'oota dheedhii jennee kan waamnu raw materials jennee kan waamnu the inventory you use to make your finished goods. Isaan kun immoo inventory maaliiti? Mi'oota dheedhii yookaan galtee barbaachisoo nuyi itti fayyadamuudhaan finished goods yookaan immoo oomisha keenya oomishuudhaaf mi'oota dheedhii yookaan immoo meeshaalee dheedhii nuyi itti fayyadamnu sanaan maal jennee waamna? Raw materials jennee waamna jechuudha. Gosa inventory inni kan biraan nuti ilaallu work in progress. Hojii adeemsarra jiru. Work in progress jechuun hojii adeemsarra jiru. Hojii hojjetamaa jiru.
essentially unfinished goods. Karaa gama biraatiin meeshaalee oomishamanii hin raawwanne progreesii keessa kan jiran oomishamuu irratti warra argamu isaan kana maal jennee waamna? Work in progress inventory jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan MRO goods jennee waamna. MRO stands for maintenance, repair and operating. This is the inventory you use to support the manufacturing process. Kan biraan safety stock. The additional inventory you keep in a store to deal with suppliers shortages or surges in demand. Every venture that handles inventory will need some way of handling stock. Let us take a look at how that works in principle. Egaa isaan kun gosoota inventoryiti jechaadha. Inventory maal fa'i jechuudha? Finished goods, raw materials, work in progress, MRO goods and safety stocks. Isaan kana these are the different types of inventory jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan amma ilaaluudhaaf deemnu the key principles of inventory. Qulfii qajeelfamoota qulfii inventory ilaalla jechuudha. Qajeelfamoota furtuu inventory ilaalla. Qajeelfamoonni furtuu ta'an inventory hubachuu fi qajeelfamoonni furtuu ta'an maal fa'i kan jedhaman ilaalla jechuudha. The first principle is demand forecasting. Inventory gaafa goonu inni jalqabaaf inni murteessaan maali yoo jenne demand forecasting. Maal aburuudha? Fedhii jiru forecast gochuu danda'uudha jechuudha. Fedhii oomisha sanaa forecast gochuu danda'utu nurraa eegama jechuudha. Akka kana jechuun maal jechuudha? Depending on the inventory ranks in the top 5 business costs. Egaa gosa industirii sana irratti hundaa'uudhaan inventory'n baasiiwwan manni hojiin tokko isa barbaachisu keessa warra 5 tooppii 5 keessaa isa tokkodha jechuudha. Accurate demand in the forecasting has the highest potential savings for any of the principles of inventory management. Accurate demand forecasting. Fedhinnaa jiru, fedhii oomisha sanaaf jiru irratti qorannaa geggeessine adda baasuudha jechuudha. Both oversupply and undersupply of inventory can have critical business costs. Oversupply jechuun akka malee dhiyeessuu jechuudha. Humnaa ol dhiyeessuu. Undersupply yeroo jennu immoo humna hamma barbaachisu gadi dhiyeessuu. Isaan kun lamaan iyyuu they have critical business costs. Baasii hamaadhaaf, kisaaraadhaaf mana hojii keenya saaxiluu danda'u jechuudha. Whether it is end item stocking or raw component sourcing, the more accurate the forecast can be. Establishing appropriate maximum and the minimum management at the unique inventory line level based on lead times and the safety stock level helps ensure that you have what you need when you need it. This also avoids costly overstocks. Idle inventory increases incremental costs due to handling and lost storage space for fast movers. The second principle is warehouse flow. Principle inni lammaffaa nu ilaaluudhaaf deemnu warehouse flow jedhamee waamama. The old concept of warehouse being dirty and unorganized is outdated and costly. Egaa warehouse in Kenya, if it is dirty, if it is unorganized, it is really costly to our business. Businessii keenyaaf baay'ee baasii yookaan immoo kisaaraa guddaa ta'a jechuudha. Manni sun xuraa'aa kan ta'u yoo ta'e, qindoomina kan hin qabne unorganized yoo ta'e, sababii kanaatiif maaltu barbaachisaa? Learn manufacturing concepts. Yaadrimee oomishaa barachuun manni hojii tokko oomisha utuu hin jalqabiniin fuula dura yaadrimee oomishaa barachuu qaba.
Yaadrimeen oomishaa kun maal of keessatti hammata yoo jenne 5S. 5S akka koorsii kan biraatti isiniif qophaa'ee jira. 5S kophaatti isiniif kan qopheessa rakkoon qabu. Ammaaf garuu 5S have found a place in warehousing. Warehousing keessatti 5S iddoo olaanaa qabu jechuudha. 5S yeroo jennu SC1 shanan jechuudha. SC1 shanan. Isaanis maal fa'i? S inni jalqaba sorting. Sorti gochuu jechuudha. Sorti gochuu jechuudha. Inni kan biraan inni lammaffaan setting in order. Inni kan biraan systematic planning, standardizing, and sustaining discipline ensures that no dollars are lost to poor processes. Warehousing keenya 5S irratti kan apply ta'uu qaba jechuudha. Warehousing keenya. Sorting gaafa jennu maal gochuu jechuudha? Sorti goonee akkaataa barbaachisummaa isaatti gargar baasuu jechuudha. Sorting. Separating the importance from the unimportance. Sorti yeroo jennu. Setting in order jechuun immoo akka toora isaaniitti isaan naquu jechuudha. Kan biraan systematic cleaning. Cululuqsuudha systematic cleaning. Yeroo hundumaa maal ta'uu qaba jechuudha? Meeshaan keenya yookaan qodaan keenya maal ta'uu qaba? Cululuqee argamuu qaba. Dhukkeerraa, hawwaararraa, wantoota paartikilii garaagaraarraa qulqullaa'uu qaba jechuudha. Cululuquu qaba jechuudha kompiitarri keenya. Maaliif kompiitarri keenya haala salphaadhaan nu jalaa miidhamuu danda'a. Yoo yeroo hundumaa dhukkeedhaaf kan saaxilamu ta'e, hawwaaraaf kan saaxilamu yoo ta'e, kompiitarri keenya duwwaa miti. Even moobaayiliin keenya, meeshaaleen elektirooniksii nuti mana keessaa qabnu kamillee dhukkeedhaan kan rukutaman yoo ta'e nu jalaa baduu danda'u. Kanaaf maal nu barbaachisa? Cleaning. Isa sadaffaan systematic cleaning jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan standardizing. Inni kan biraan inni arfaffaarra jiru standardizing. Meeshaa keenya akkaataa oomisha meeshaalee keenyaa maal gochuu qabna? Standardize sadarkaa kaa'ame, sadarkaa irratti walii galame sana guunnee oomishuu danda'uu qabna jechuudha. Sadarkaa sanaa gadi ta'uu hin qabnu. Standardize ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan sustaining. tokko hanga afuriitti amma maqaa dhoofne kana yeroo hundumaa irra deddeebi'uu jechuudha. 5S yeroo jennu 5S wanta nuyi guyyaa tokko goonee dhiifnu miti. Wanta nuyi yeroo tokko goonee raawwannee dhiisnu miti. Yeroo hundumaa wanta nuti gochuuf malluudha jechuudha. Principles of inventory management are not any different from other industrial processes. Disorganization costs money. Disorganization. Meeshaaleen qindoominaan kan hin kaa'amne yoo ta'e baasii hamaadhaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf qodaa mana hojii keenya keessa jiran akkaataa wal fakkaachuu isaaniitti, akkaataa wal duraa duubaan oomishamuu isaanii irratti, akkaataa fayyadama keenya irratti hundoofnee meeshaalee wal fakkaataa wal bira naquudhaan kaa'uun baay'ee murteessaa ta'a. Mammaaksi tokko utuun isinitti mee baay'ee natti tola. Qodaa wal fakkaatu wal bukkee fannisuu jedhu. Meeshaa wal fakkaatu wal biratti fannisuu jedhanii mammaaksa kana jechuudha. Kanaaf egaa kun baay'ee nu fayyada mammaaksi kun as keessatti jechuudha. Each process from housekeeping to inventory transactions needs a formal, standardized process to ensure consistently and outstanding results. Formal, standardized process. Egaa haalli nuti itti meeshaa qindeeffannee qabannu mana hojii keenya keessatti haalli nuti oomisha keenyatti qabannu akkamitti ta'uu qaba jechuudha. Formal karaa ta'e. Formal karaa seera qabeessa ta'een adeemamuu qaba jechuudha. Inventory principle kan ilaallu nu sadaffaan inventory turns or stock rotation. Inventory turns or stock rotation kan jedhamu ilaalla jechuudha. In certain industries such as pharmaceuticals, foodstuffs, and even in chemical warehousing, managing inventory down to lot numbers can be critical to minimizing business costs. Inventory turns is one of the key metrics used in evaluating how effective your execution is
of the principles of inventory management. Defining the success level for stock rotation is critical to analyzing your demand forecasting and warehouse flow. Principally inni arfaffaan nu ilaaluuf deemnu cycle counting. Principally arfaffaan nu ilaaluuf deemnu it is called cycle counting. One of the key methods of maintaining accurate inventory is called cycle counting. This helps cycle counting nugaa kan inni fayyaduuf maali yoo jenne it helps to measure the success of your existing processes and maintain accountability of potential error sources. Dogongoroonni jiran maali? Kan jedhamu adda baasuudhaaf potential error source isaanii eessa jiru kan jedhamu adda baasuu fi akkasumas immoo milkaa inni jiru kan jedhamu adda baasuuf kan nu fayyadu cycle counting jennee waamna jechuudha. There are financial implications to cycle counting. Faayidaa maallaqaallee qabaachuu danda'a. Some industries require product 100% counts. These are done through perpetual inventory count maintenance or through full building counts. The fifth principle is process auditing. Audit gochuudha. Adeemsa auditing jechaadha. Principally inventory keessaa inni shanaffaan auditing kan jedhu jechuudha. Proactive error source identification starts with process audits. Egaa proactive error source identification dursanii madda dogongoraa adda baasuuni kan inni ittiin jalqabu maaliin jechuudha? Audit gochuudhaan jalqabadha. One of the cornerstone principles of inventory management is audit early and often. Egaa qajeelfamoota akka dhagaa goleetti tajaajilu kan inventory keessaa inni murteessaa barbaachisaan maali yoo jenne early auditing and often auditing. Dursa audit gochuu fi yeroo hedduu audit gochuu. Often jechuun yeroo hedduu jechuudha. Process audits should occur at each transactional step. Dhawaata transactionii tokko akkuma hojjenneen maal gochuu qabna? We have to audit gochuu danda'uu qabna jechuudha. From receiving to shipping, from receiving fudhachuu irraa kaanee hanga geejjibsiisuutti all inventory transactions in between. Kun hundumtu maal ta'uu jira? They must be audited. Be careful. Attention to each of these critical core principles, your business can increase efficiency and reduce costs. Nigaa maaliif barbaachisa jechuudha? Biizinesiin sun maal ta'uu qaba? Efficient ta'uu fi reducing cost baasii gadi xiqqeessuu danda'utu irraa eegama jechuudha. So these all are the principles of inventory. And now we are going to take a look at inventory techniques. Technical inventory maali? What are they? Inventory techniques warra jedhaman maal fa'aa jedhamu. Let us look at them one by one. Tokko tokko na ilaalu. The first technique is just in time. JIT inventory jennee waamna jechuudha. JIT inventory yookaan immoo just inventory jennee kan waamnudha jechuudha. Just in time inventory involves holding as little stock as possible, negating the costs and the risks involved with keeping a large amount of stock on hand. This is one technique of inventory. This is one technique of inventory. Egaa inventory techniques kan ilaalaa yeroo jiru akka irraanfanne inventory technique waliin ilaalaa jirra waanta ta'eef isaan kana irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Inni lammaffaan ABC inventory analysis. This aims to identify the inventory that is earning you profit. Inventory yeroo ammaa kana bu'aa mana hojii keetiif buusaa jiru adda baasiidha. By classifying goods into different tiers. Gursii yookaan immoo meeshaalee mana kee keessa jiran adda babaasuudhaan classify gochuudhaan qoqqooduudhaan drop shipping kan jedhamu it is another technique biraa. Businesses that use drop shipping essentially outsource all aspects of managing stock with several benefits, but a few
key drawbacks. Another technique is bulk shipment. Bulk shipment. This technique is based on the assumption that buying in bulk is cheaper. The method is great if a business is sure that their products will sell, but can pose challenges when demand suddenly changes. Back ordering. A back order is when a customer places an order for stock that is not yet available. Learn more about how back ordering impacts the inventory. Another technique is consignment. This technique allows a consignor, usually a wholesaler, to give their goods to consignee, usually a retailer, without the consignee paying for goods upfront. The consignor still owns the goods, and the consignee pays for the goods only when they actually sell. This sounds great, but it also carries major risks. Egaa teeknikii inventorii keessaa maloota inventorii keessaa inni tokko consignment. Consignment jechuun yeroo bittaan geggeeffamu wholesaleriin yeroo warra retaileriitti kennu jechuudha. Retaileriin sana consignee jennee waamna. Isa wholesaleri sana immoo maal jennee waamna jechuudha? Consignor jenneeti kan waamnu jechuudha. Kanaaf adeemsi isaan itti walii galanii meeshaalee kana waliif tarakkaban yookaan walitti daddabarsanii consignment jenneeti jechuudha kan waamnu. Teeknikiin kan biraa yookaan maloota kan biraan ilaallu cross docking. This system virtually eliminates the need to hold inventory. Products are delivered to a warehouse where they are sorted and prepared for shipment immediately. Oomishaaleen erga qopheeffamanii booda they have to be after they are sorted and prepared for the shipment immediately, they have to be delivered to warehouse. They are usually reloaded into other trucks at the same warehouse and sent out for delivery immediately. Another technique is cycle counting. This technique involves counting a small amount of inventory on a specific day without doing an entire stock take. This method helps your business regularly validate accurate inventory levels in your inventory management software. Skills for handling IT equipment. Ogummaa ittiin meeshaalee IT handle goonu qabannu jechuudha. Malli kan biraan, teeknikiin kan biraan isa kana jechuudha. It is a legal requirement to follow OHS guideline for workplaces. Mana hojii keessatti ogummaan ittiin meeshaalee IT information technology ittiin qabuu dandeenyu maal yoo jenne guideline yookaan immoo qajeelfamni nuti hordofuudhaan maal yoo jenne OHS kan jedhamu Occupational Health and Safety kan jedhamu hordofuu danda'u qabna jechuudha. States and territories each have their own workers compensation laws. Egaa biyyoonni garaagaraa hojjettoota isaaniitiif akkamittiin akka kaasan akka kaffalamu irratti seera mataa isaanii qabaachuu danda'u. Akkuma kana bylaw organizations must have an OHS committee or an OHS representative in the workplace. Egaa bylaw jechuun jennu ittiin bulmaata jechuudha. Tumee jechuudha bylaw jechuun tumee jechuudha yookaan immoo seera jechuudha. Dhaabbati tokko seerota isaa keessaa tokko waa'ee maalii ta'uu qaba? OHS standard komitee qabaachuu akka qabu murteessuu danda'u qaba jechuudha. Koree OHS standard OHS jechuudha. OHS qabaachuu. Egaa dhaabbanni gurguddaan tokko most large organizations employ staff member who is fully responsible for OHS and also convenes a committee. Nama guutummaadhumatti dhaabbilee gurguddaan tokko departmentii OHS kophaatti qabu. OHS irra deemee departmentoota oomishan hunduma isaanii kan to'atu gama occupational health and safety kan to'annaa geggeessu itti gaafatamaa kan qabu nama assign godhan qabu jechuudha dhaabbilee gurguddaan.
Dhaabbilee xixiqqaan immoo akkam godhuu jenne smaller organizations may have member of staff who is trained in OHS. Nama OHS leenjee is responsible for it as part of their job. Akka qaama hojii isaatiitti nama itti gaafatamummaa sana fudhate qabaachuu danda'u jechuudha. Employers must make OHS guidelines and procedures available in the workplace. Egaa warri hojjechiifatoonni maal qabaachuu qabu? OHS guideline bakka mana hojii isaaniitti hojjettootaaf dhiyeessuu danda'u qabu jechuudha. Generally, all employees contribute to the maintenance of OHS by following those procedures and reporting situations where accidents and injuries occur. Egaa hojjettoonni hundumtuu warra hojjechiifatu qofa odoo hin taane hojjettoonni hundumti isaaniillee maal hordofuu qabu? Hojimaata fi adeemsa gabaasa yoo balaan uumame hordofuu qaban hordofuu qabu jechuudha mana hojii isaanii keessatti. Occupational health and safety guidelines must always be practiced when handling computers, peripherals and components. Egaa meeshaalee information communication technology itti yeroo fayyadamnu occupational health and safety eegamuu qaba jechuudha. Meeshaaleen kun balaan irraan ga'uu danda'u, ofii isaaniitti balaan isaan irra ga'uu danda'a. Sababii kanaaf maaltu nu barbaachisa? Occupational health and safety guidelines must be always practiced. The other technique is fragile components. Fragile components yeroo jennu breakable components. Kompiitara keenya keessaa qaamota kompiitara keenyaa keessa haala salphaadhaan fragile haala salphaan cabuu kan danda'u isa kan akka nama buphaa qabuutti qabu buphaa yookaan killeenii haala salphaatiin cabuu danda'a jechuudha. Fragile components such as memory and expansion cards need to be held on the outer edges. These components are made up of chips, especially komponentonni akka CPU, Central Processing Unit, akkasumas kan akka memory. Isaan kuni they are fragile components. Komponentota breakable ta'an jennee waamna jechuudha. Egaa sababii kanaaf meemoriin kan isaan irraa hojjetaman chips irraa hojjetamu meemoroonni, transistor irraa hojjenna, wires irraa hojjetamu. That hold memory in the transport information. Odeeffannoo kan nuuf qabanii fi transport information kan nuuf daddabarsan isaan kana. So yeroo grasp goonu yeroo qabnu grasp jechuun qabuu jechuudha. Middle isaanii walakkaa isaanii qabuu danda'u qabna jechuudha. Your body can hold a large amount of static electricity. Egaa qaamni keenya yookaan nafi keenya kuni electricity of keessaa illee qabaachuu kan waan danda'uu fi circuitii sanarratti yookaan immoo fragile component kan haala salphaa ta'een akka inni hin hojjenne unworkable gochuu danda'a jechuudha. Kan biraan tekniikiin inni kan biraan ilaallu heavy equipment. Meeshaalee ulfaatina qaban yookaan immoo qodaa ulfaatina qabu tokko akkamittiin kaasna. Heavy equipment such as system unities. Meeshaalee ulfaatina qaban kan akka system unity, kompiitara keenya keessa system unity, monitors kan akka monitor of system unity. They should be placed correctly onto a trolley with wheels so they can move with ease. Yeroo baay'ee isaan kana maalirra kaa'uu qabna? Trolley waan jedhamu. Trolley jechuun waan akka gaarii wayii gaarii naannoo airportitti baay'inaan argama jechuudha. Isaan kana waan goonee jechuudha. Ittiin qabannee deemuu dandeenya jechuudha. Isaan kanaan trooliidhaan qabannee socho'uu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan if you need to bend down to pick up heavy object, you should never bend over at waist or shoulders. You should always keep straight back and bend at the knees so that objects are lifted with the legs and not the spine, and the serious back problems are avoided. Heavy objects must also be carried out in the correct position to avoid dropping them. Inventory procedures.
adeemsa akkamiitiin inventory geggeessuu dandeenya? What are the inventory procedures kan jedhaman waliin ilaalla jechuudha. Inventory procedures maal fa'i? The first procedure is prioritize location and accessibility. Location and accessibility bakka argama fi haala ittiin argachuu danda'an maal gochuudha? Prioritize dursa kennuuf jechuudha. Make sure that your warehouse and the stock are well organized and accessible, since it will reduce much time for staff to look for the location and find the products. Oomisha tokko barbaaduudhaaf warehousing fi akkasumas immoo oomishni warehousing sana keessa jiru well organized and well accessible ta'uusaa mirkaneeffachuudha. Well organized, sirriitti kan qindaa'e, sirriitti immoo accessible, barbaacha kan hin gaafanne. Yeroo tokko mana mageenya keessaa haalli nuti itti uffata keenya saanduqa keenya keessa haalli nuti uffatatti keenyatti keewwannu, kophee keenya haalli nuti itti keewwannu waliin dhaamaadha, burjaajaadha yoo ta'e, kophee barbaaduudhaaf ganama mana hojiin deema jennee lafaa kaanee kophee barbaaduuf sa'aatii meeqa fenna? Uffata barbaaduuf sa'aatii meeqa fenna? Kaalsii keenya barbaaddachuuf sa'aatii meeqa of jalaa fenna? Isaan kuni sababii nuti prioritize gooneef jechuudha. Prioritize gochuu sababii nuti dadhabnuufitu nutti dhufuu danda'a. Kanaaf egaa maal nu barbaachisa? Well organized and accessible. Well organized and accessible ta'uu danda'u qaba jechuudha. Sirriitti kan qindaa'ee fi sirriitti akka barbaannetti argachuu kan dandeenyu ta'uu danda'u qaba jechuudha. As a result, all other following steps can run smoothly. Establish the floor and the layout arrangement. Floor and the layout arrangement. Establish gochuu danda'u qabna jechuudha. This will help the owners and the staff have all the product locations on their minds so that it will be much easier and faster to find any items when needed. Besides, creating a floor plan will assist you in determining the best location for merchandise. Another thing is optimizing and forecasting your inventory. Inventory keenya maal gochuu danda'uudha? Procedure nuti ilaalaa jirru keessaa procedure lama ilaallee jirra. Procedure inni sadaffaadha. Optimizing and forecasting your inventory. Inventory keenya optimize gochuu fi forecast gochuu. Maal jechuudha? Forecast jechuun abuuruu yookaan immoo raaguu jechuudha gara fuulduraatti. Try to optimize and forecast your inventory, be ensuring an adequate amount of goods, not too few or not too many. Yeroo baay'ee wanti nuyi optimize wal qixxeeffachuu jira. Optimize jechuun wal qixxeessuu, wal qixa gochuu, hamma isaatiin hamma barbaachisaa ta'e qofa dhiyeessuu, hamma barbaachisaa ta'e qofa oomishuu kan jedhudha. Fakkeenyaaf too few baay'ee xiqqaa lakkoofsaan baay'ee xiqqaa kan ta'e kan oomishnu yoo ta'e, too many lakkoofsaan baay'ee guddaa kan oomishnu yoo ta'e, that is a problem, rakkoodha jechuudha. It is also a good idea to make a list of hot items that sell faster than others. Akkasumas yeroo oomishnu xiyyeeffannaan nuti kennuu fi qabnu maal jechuudha? Meeshaalee dafanii gurguramuu danda'an. Meeshaalee dafanii gurguramuu danda'aniif maaltu kenna? Dursa kennuu fi danda'u qabna jechuudha. Regardless of the season, these things should always be in the warehouse. It will also be much easier to prepare for imminent supply and the demand concerns if sales rates are monitored and the market trends are followed. The other concept is get rid of unneeded stock. Stockii barbaachisaa hin taane irraa procedure nu ilaalaa jirudha jechuudha. Stockii barbaachisaa hin taane get rid of dhabamsiisuu jechuudha. Get rid of yeroo jennu dhabamsiisuu jechuudha. Try to get rid of items that have been in stock for extended period of time by running promotions or offering discounts. Akkamittiin dhabamsiifna yeroo jennu dhabamsiisuu fi tokkoffaan beeksisa adda addaa maxxansuudhaan, promotionii maxxansuudhaan, akkasuma immoo offering discounts maaliif gatii gurgurtaa isaatii maal gochuudhaani gadi xiqqeessuudhaan get rid of dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Meeshaalee yeroon itti darbe extended period of time warra ta'an kana stookii keenya keessaa isaan kana dhabamsiisuu dandeenya jechuudha.
it will create more space for you to put other needed items. Besides, such offers can also increase customer satisfaction and make inventory top up easier and keep business going forward. The other thing is set a cycle count schedule. Procedure in order to Now we are looking at different procedures. The other procedure we will see is set a cycle account schedule. Establish a cycle count timetable to adequately monitor product flow rather than waiting for a chance to count your inventory. Inventory procedure ilaalaa irra jechuudha. Inventory procedure ilaalaa jirru keessaa inni kan biraani check stock quickly after delivery. Stockiin tokko erga gurgurame erga kenname booda maal goona jechuudha? Stock gochuu qabna stockii keenya jechuudha. Stockii keenya warehousii keenya keessa gallee ilaaluu danda'u qabna. Stock jechuun meeshaalee gurgurtaaf qophaa'anii warehousii keenya keessa jiraniin stock jennee waamna jechuudha. After each inventory order arrives, spend a few minutes checking to see if your delivered merchandise is correct or there are any problems with product quality or refuse any times that are not ordered or spoiled. This step will help you avoid the case that the real stock is not enough or access the inventory data from the system. Egaa erga gurgurree booda check gochuu qabna jechuudha. Hammam oomishi keenya sun hammam akka fudhatama argatee hammam akka barbaadamaa ta'e check gochuu danda'utu nurraa eegama jechuudha. Procedure inni kan biraa label all products. Productotatti maal gochuudha? Oomisha keenyatti milikkitatti gochuu. Label jechuun milikkitatti gochuu jechuudha. Labels should have enough data. Egaa labelii milikkita yerootti goonu. Label yeroo goonu maal faatu keessatti hammatamuu qaba. Fakkeenyaaf oomisha tokko irratti xaasaa yoo xaasaadhaan oomishi keenya sun xaasaa keessa jira yoo ta'e, yoo waraqaa keessa jira ta'e, yoo pilaastikii keessa jira yoo ta'e, maalitti maxxansuu qabna? Waan itti maxxansuu qabnutu jira label jechuudha. Innis label jedhama. Labelii keessatti informationiin hammatamu maal yoo jenne name maqaan jiraachuu qaba. Number lakkoofsi jiraachuu qaba. Quantity hammi jiraachuu qaba. And description ibsi jiraachuu qaba. Isaan kun they must be such information must be available in detail. Labeling all products makes it much easier and faster to recognize them. Egaa label gochuuni oomishni tokko maal akka inni ta'e oomisha sana sirriitti hubachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Keep an eye on expiration dates. Oomisha tokko yeroo hundumaa maal isaa ilaaluu irratti xiyyeeffachuu qabna? Expiration date. It's important. When you pay attention to the product's expiration dates, you can get rid of any remaining merchandise before it goes out of date by reducing prices or offering special deals. Another procedure is make sure you are keeping track of your inventory. You will need to know how much stock you have, where the stock is coming from, when the items are leaving warehouse to run your business. So it is essential to keep track of your inventory frequently. Nowadays, almost all businesses use inventory management software to help them keep track of inventory. Assign inventory management responsibility. When you assign separate inventory management responsibilities for an individual, they are more likely to do the task better. It is because they focus more on the process, spend more time, and are more familiar. Assign inventory management responsibility.
When you assign separate inventory management responsibilities for an individual, they are more likely to do the task better. It is because they focus more on processes, spend more time, and are more familiar. Egaa itti gaafatamummaa nama inventorii kana to'achuu danda'uuf itti gaafatamummaa kennuu qabna jechuudha. Qaamni inventorii irratti itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Other procedure is create backups for your inventory data. Informationii waa'ee inventory irratti sassaabanne sana backup isa qabaachuu. Backup yeroo jennu maaliif nu fayyada jechuudha? Backup kan inni nu fayyaduu fi always available, accessible and never lost. Informationiin sun yeroo hundumaa available akka ta'u, accessible akka ta'u, akkasumas immoo never lost akka nu jalaan banneef nu fayyada jechuudha. Akkasumas immoo yoo informationiin sun badee the backup jechuun koppii informationii sanaa divaayizii garaagaraa irra kaawwachuudhaan, hard koppiidhaan, soft koppiidhaan baay'inaan of biraa yoo qabaanne tokko yoo badee tokko akka baakaapitti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Hardware inventory, viewing computer details, hardware inventory kan jedhaman gaafa waliin ilaallu inventory hardware ilaalla. Jalqaba irratti maal jennee ture? Inventory jechuun the detailed information about hardware and the software jennee lafa keenyee turre jechuudha. Amma kan ilaallu hardware kan hardware ilaalla jechuudha. Inventory hardware ilaalla. Egaa inventory hardware yeroo laallu informationii gadi fageenyaan waa'ee hardware irratti kan nuti qabachuu dandeenyu maal fa'i yoo jenne computer name, maqaan computer sanaa maal, especially the DNS, domain name system kan jedhamu. Domain name systemii computer sanaa galmeeffannee qabaachuu, operating systemii computerri sun itti fayyadamu, computer sanarra jiru adda baasuu jechuudha. Windows isa qabu, Windows 7, Windows 8, versionii kam akka ta'e adda baafachuun keenya gaarii ta'a jiru. Service pack, the service pack version of operating system, operating system and the virtual memory, the virtual memory in kilobytes. Isaan kan adda baafachuu danda'u nu barbaachisa jechuudha. Virtual memory, total virtual memory in kilobytes that is currently unused and available. Kana sirriitti adda baafachuu danda'u qabna jechuudha. Isa kana sirriitti adda baafachuudhaaf maal goona? Kompiitara keenya keessaa start kan jedhu keessa galla. Start kan jedhu keessa erga gallee Windows tool kan jedhamu keessa galla. Windows tool keessa erga gallee booda information system kan jedhamu irra tuqne haala salphaa ta'een waa'ee kompiitara keenyaa sana adda baafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa visible virtual memory, free visible memory, hardware, these are all hardware inventory jennee kan waamnudha jechuudha. Viewing hardware details, detailii isaa ammas gadi fageenyaan dhimma hardware kana gaafa laallu jalqaba irratti hardware name, maqaa hardware sanaa, hardware sun maqaan isaa maal, name of the hardware device, hardware type gosa isaa laalla jechuudha. Type of hardware like processor idamo, keyboard idamo, port idamo, hardware sun kam type idhaan gaafa laallu. Manufacturer, eenyutu oomishe hardware sana, name of the manufacturer of that hardware device, isaan kana adda baasuu qabna jechuudha. Hardware inventory reports, egaa gabaasuudha, dhimma gabaasaati inni kun immoo jechuudha. Erga odeeffannoo gadi fageenyaan inventory hardware sana sassaabannee booda qaama dhimma ilaallatuuf, qaama odeeffannoon kun isa bira ga'uu qabuuf report goona jechuudha. Kanaaf egaa report gaafa goonu we can report in various ways based on the OS. Fakkeenyaaf OS yeroo jennu operating system jechuudha. Details of the computers by their operating system. Operating system isaaniitiin qoonnee version Windows 7, Windows 8, Windows something jennee versionii Windows sanaan qoonnee gabaasuu dandeenya. Computers by manufacturer, kan oomisheen eenyutu oomishe?
Kompiitara sana eenyutu oomisha? The details of the computer by their manufacturer. By their memory. Kompiitara sana memory isaaniitiin. The details of the computer by their RAM size. Bal'ina raamii isaaniitiin. 4GB or 8GB jennee qooduu dandeenya jechuudha. Computers by age. Umurii isaaniitiin. Details of manufacturing by the year of manufacturing. Yoom oomishaman. 2020, 2022, 2023 moo 2024 oomishaman kan jedhamu adda baasuu danda'uu qabna. Computers by device type. Gosaan adda baasna. Details of the computers based on their type like laptop jedhamu, portable jedhamu, desktop jedha computer sun adda baasuu danda'uu qabna jechuudha akka kanatti. Computers by their disk usage. Disk isaaniitiin ammoo hard disk isaanii fakkeenyaaf hard diskiin free hard diskiin isaan irra jiru sun hangam? GB 500 moo teeraabaayitii tokko moo hangam kan jedhamu isaan kanaan qoonna jechuudha. Kan biraan inventory of the hardware specification. Specify gochuu danda'u kamitti specify goona kan jedhamuu fi inventory would be necessary to take account of all the resources of one company. Having an inventory doesn't just count one working PC as a whole, but needs to take account all the peripherals in it. Aside for the peripherals that are not currently in use, spare, so to speak, there were several ways of obtaining the specification every parts of the PC. You can check it one by one by looking at its part. For the working PC, you would need to unplug it, then remove one by one its parts to see specifications written on every part of it. Of course, you would need to apply safety procedures in disassembling hardware peripherals. For a big company having a lot of working PC, it is not advisable. Another way to obtain its specification is through the use of computer hardware specification monitoring software. You would need to have the said software installed in every computer. Then you can quickly check all the specifications of your hardware. Check gochuu danda'uu qabna jechuudha. Akkuma dura dubbadhe akkamittiin specificationii kompiitara keenyaa check goona kan jedhuu fi maal keessa gallan jedhee start keessa gallaa, windows tools keessa gallaa, achiin booda information system kan jedhamu keessa system information keessa galla jechuudha. System information keessa gallee haala kanaan we can check gochuu dandeenya jechuudha. So easy we can check. Akkaataa adda addaatiin check gochuu dandeenya baay'ee specificationii baay'ee kompiitara keenyaa jechuudha. We can check control panelii keessa gallee specially device managerii keessa gallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Karaa salphaatiin immoo this PC kan jedhu irratti tuquudhaan manage kan jedhu irratti tuquudhaan device manager kan jedhu irratti tuquudhaan we can check everything. Licenses in the software inventory. Amma immoo kan ilaallu waa'ee software inventory. Hardware inventory ilaallee jirra. Amma kallattiidhaan kan dabarru gara software inventorytti darbina jechuudha. Egaa software inventory yeroo jennu maal of keessatti qaba? Software name, maqaa software sana. Name of the software. Version of the software. Software type of the software, gosa software sana. Can be either commercial or non-commercial. Software sun commercial idamo, kan commercial miti, kan gurgurtaati moo kan gurgurtaa miti. Use the move to option to specify software type. Vendor, software vendor. Software sana kan gurguru kan eenyu adda baasuudha. Licensed to, references to person or the company to whom the software is licensed. Licensiin eenyuuf kenname? Mirgi eenyuuf kenname? Kan jedhamu. License expiry date. Licensiin yoom expiration date isaa? Remarks.
kan jedhaman. These are software inventory information. Software inventory reports akkamitti gabaasna kan hardware ilaalleerraa kan software akkamitti qaban. Tokkoffaa software by manufacturer oomishaadhaan software sana kan oomisheen. These are the details of the software installed in the scan systems based on their vendors along the total number of copies installed. Recently installed software is the list of software installed recently. Prohibited software, software dhorkame, is the list of prohibited software detected in the network. Software usage by computer is the list of computer and their usage statistics in individual computers. Software products key is a list of product keys that were used for installing software. Haala kanaan gabaasuu dandeenya jechuudha. Software license to be renewed akkamittiin eeyyama software tokko haaromsuu dandeenyaadha. License gochuu, license sana haaromsuu kan jedhu ilaalla. It is the list of software whose licenses have to be renewed. Licensee yookaan immoo eeyyama haaromsamuu qabu jechuudha. Shortly, based on the software, the usage statistics, you can decide whether to renew the license or not. Inventory alerts. Gambaraan immoo alertii. Inventory alert notifies the following. Nu yaadachiisu maaltu inventory kan nu yaadachiisu maali? When a new hardware is detected in a network, when a new software is detected in a network, isaan kana jechuudha. Alertii warri gochuu danda'an kan nu yaadachiisan hardwarein sunis softwarein sunis yeroo inni detect ta'u. Non-compliance of software licensing policy. Tokko tokko imaammanni eeyyama software sanaa if there is non-compliance qaamni tokko akka imaammata sanaatti kan hin fayyadamne yoo ta'e hin abboomamu yoo ta'e. That is the license is inadequate and have to purchase more licenses to be compliant. When prohibited software is detected in the network, inventory alert can be any of the following. Maali inventory alertiin immoo maal fa'aa ta'uu danda'a? Hardware added, hardware dabalate, hardware removed, hardware keessaa bade, allowed software installed, software irratti fe'amuuf eeyyama qabu, allowed software uninstalled, software irraa buqqa'uuf eeyyamame, prohibited software installed, prohibited software dhorkame, prohibited software uninstalled, software under licensed, license expired, prohibited software identified, new computer identified. Isaan kana jechuudha. User documentation or technical manuals. User documentation or technical manuals. Egaa oomisha tokko erga oomishnee booda oomishni kamiyyuu maaliijiin qophaa'u qabachuudha. Maanuwaalii barbaada jechuudha. Maanuwaal akkamittiin waan kana fayyadamuuf deema. Fakkeenyaaf kompiitara gaafa binnu maanuwaalii qabaa. Meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamnu televezyiinii keenya, rimootii keenya, any electronic device yeroo binnu they have their own manuals. Maanuwaalii qabu jechuudha. Maanuwaaliin suni documentationiin suni meeshaa sana akkamitti akka nuyi fayyadamuuf deemnu kan nu ajaju, kan nu gargaaru it is that manual jechuudha. You may otherwise need to advise clients. So these are all important points. Think about types of IT documentation when it may be added, needed, or requested. You will need to answer the question requests quickly and effectively. Egaa gaaffii adda addaa nu gaafachuu danda'u jechuudha namoonni fayyadamtoonni keenya yookaan immoo maamiloonni keenya gaaffii adda addaa nu gaafachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf a customer may ask for software manual. So to install a program, a manual to check compatibility with other hardware or software, instructions to perform specific tasks. A collage may ask for work instructions such as how to reset mainframe password, check a local area network or LAN printer queue, set a computer for remote access. Manager, auditor may ask for computer inventory records or software licensing. Types and attributes of documentation. Dokumentoonni kun immoo gosa maal faatu jira?
Kan jedhamu gaafa ilaallu if your organization or department has reference collection in the it should have it could include books akka kitaabaatti dokumentiin kun CD'dhaan DVD'dhaan technical manuals online resource gochuudhaan that staff and the client is used to find particular information. Reference items that may be kept on open shelving but must still be accounted for. For example, procedural and technical manuals, technical reference books and textbooks, catalogs, directories, manufacturer's specifications, technical magazines and journals, case stories, training guides, software manuals on paper, CD-ROM for particular software program may be kept at the workstations running the application. Egaa barnoonni keenya kan unit 1 kan hangammaatti ilaalleedha. Bal'inaan waa'ee barnoota kanaa hubachuudhaa fi dubbisuun baay'ee murteessaa ta'a. Dubbisuu qofaa ammoo miti operation sheetii dhuma boqonnaa kanaa jiru sirriitti hojjedhaa. Isa hin hojjettan taanaan isiniif hin galu. Isa hojjechuu qabdu. Akkasuma immoo self check dhuma boqonnaa kanaa jirus hojjedhaan isiniin jedhaa. Guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa boqonnaa lammaffaa yeroo kan biraan isinii hojjedhaa nagaatti tura.